everyone, I'm Hasib Zaman and today on the day of 1st May we are making this group video. I'm accompanied by my fellow classmates Ahnaf, Nazim and Juhi. Today is known as the May Day or International Workers' Day. On this very day, almost all the workforce of our country has been given a day off. Despite every class taking a leave from their work, there is still one class working day and night. They are not the most literate people you'll ever meet, but they are one of the most helpful people you'll ever find in Bangladesh. They are none other than the rickshaw pullers of Bangladesh. The familiar term we call them with, such as Rickshaw! Hey mama! that does not address their harsh lifestyle. Low wages, extreme poverty and undermining standard of living is the only way of describing their livelihood. They share the same responsibilities as any other person. However, for them to live up to those responsibilities is harder than anyone else. This video will mainly focus on the history of rickshaw, the origin and how it came to Bangladesh, and the day-to-day harsh life of rickshaw pullers. Our project consists of speeches from Juhi talking about the history of rickshaw, Ahnaf about the current state of rickshaw and rickshaw pullers in Bangladesh, and finally, to conclude everything, we have Nazim. We also have two interviews lined up today. Thank you. Hello, I am Juhi. As we are talking about rickshaw, we need to know the origin of rickshaw. It was first invented in Japan. In 1930, rickshaw became popular in Indonesia, Singapore and other Southeast Asian countries. Even back then, Bangladesh didn't get their first rickshaw. First, it is said to have reached Chittagong from Myanmar in 1990. Interestingly, rickshaw did not spread out to Dhaka and the other cities of Bangladesh from Chittagong. Dhaka got first rickshaw from Calcutta, India. In 1941, Dhaka city had only 37 rickshaw, and as it became popular, the number increased rapidly. After the year of 2000, many people started migrating from the rural areas into Dhaka to start their journey as a rickshaw puller. Thus began a boom in the number of rickshaw in Bangladesh. The number of rickshaws grew exponentially each year since then, flocking major cities such as Dhaka, Chittagong, etc. আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আমরা নর্থ সাউথ থেকে বলছিলাম। তো আমরা রিক্সা নিয়ে একটা ভিডিও বানাচ্ছি। আমি আপনার মতামত জানতে চাচ্ছি, আপনি কত রেগুলারলি রিক্সা ইউজ করেন? থ্যাংক ইউ। রেগুলারলি ইউজ করা হয় শুধু বসুন্ধরা এলাকায়, যেমন আপনার গেটে গিয়ে যাওয়া, বাজার করা, বাসায় ফেরা। নর্মালি বাদবাকি সময় অফিসে ইউজ করা হয় গাড়ি, বাট রিক্সা ভিতরে ইউজ করা হয়, বসুন্ধরার ভিতরে। আচ্ছা, আপনি কি ঘোরাঘুরির জন্য রিক্সা বেশি ব্যবহার করা হয় নাকি কাজের ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার হয়? না, কাজের ক্ষেত্রেই বেশি। জাস্ট গেটে বাজার করা, এমনিতেও যাওয়া, ফ্যামিলি নিয়ে ঘোরাও হয় মাঝে মাঝে। আপনার কি মনে হয় যে রিক্সা ভাড়া এখানে বেশি নাকি কম? কম্পারেটিভলি অন্যান্য আদার্স সব কম্পেয়ার করলে মোটামুটি ঠিক আছে। আসলে রিক্সা ভাড়া মানে জিনিসপত্রের যে দাম তাতে ঠিক আছে। আপনার কি মনে হয় যে এই রিক্সা ভাড়া দিয়ে তাদের সংসার চলে? এটা ডিফিকাল্ট কোশ্চেন, আসলে ওদের জন্য ডিফিকাল্ট। আমার মনে হয় যে আমরা যে যতটুকু করি এটা ঠিক আছে, আমাদের জন্য মানে বিয়ারেবল। আচ্ছা, তাদের সাহায্যের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, অথবা তাদের তাদের উন্নয়নের জন্য অ্যাকচুয়ালি ওদের সঙ্গে কথা বলে যেটা দেখছি, ওদের যে প্রবলেমটা, ওদের নিজস্ব রিক্সা নাই, রিক্সাটা ওদের রেন্ট করতে হয়, রেন্টে ওদের হিউজ এক্সপেন্স হয়, যেটা ওদের ম্যাক্সিমাম একটা ইনকামের মনে হয় 40% ওদের চলে যায় রেন্টে। সো ওদের যদি রিক্সাতে কোনো লো প্রাইসে ওদের রেন্ট দেওয়া যায় তাহলে ওদের জন্য লাইফস্টাইল আরও ভালো হয় আর কি। এটাই ওদের বেশি মেজর খরচ চলে যায় ওদের রেন্ট করতে, ওদের তো নিজস্ব রিক্সা নাই। জি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। Okay, thank you very much. থ্যাংক ইউ। Paying peacefully and walking away is not the usual case, as rickshaw pullers tend to quarrel about the fare. However, the women in the frame managed to pay without getting into a fight. Hello everyone, I'm Ahnaf Shariar Iqbal and today I'm going to be talking about the current state of rickshaws and the lifestyle of rickshaw pullers in Bangladesh. Now currently there are about 5 lakh rickshaws operating in Bangladesh which are legal. However, there are about 3 times more illegal rickshaws operating in Bangladesh right now. And given that each rickshaw is pulled by 2 rickshaw pullers, one in the morning shift and one in the evening shift, it is estimated and
on average, there are about 5 members in each rickshaw puller's family. It is estimated that over 6 million people rely on the income generated from rickshaws as their daily driver. Unlike in other Southeast Asian countries, rickshaws in Bangladesh have a very strong foothold. It has established itself with a very strong, unmatched dominance compared to its other modes of transport. It is cheaper and almost available everywhere, and the fact that rickshaws can be used to go from short to medium distances is a plus point. So, মামা কি অবস্থা আপনার? আমি রিক্সা চালাই বাবা। আচ্ছা, আপনি আজকে কখন বের হয়েছেন রিক্সা নিয়ে? রিক্সা নিয়ে 8টার সময় বাইরে হচ্ছি। এতক্ষণ ধরে চালাচ্ছেন রিক্সা? হ্যাঁ বাবা। আচ্ছা, তো এই পর্যন্ত আপনার কীরকম ইয়ে হয়েছে, মানে আপনার ভাড়া উঠেছে কি? এই যাবত তো আমার 500 টাকা হয়েছে। 500 টাকা হয়ে গেছে? আচ্ছা, আপনি এই দিনে কত টাকা করে জমা দিতে হয় আপনার? 300 টাকা প্রতিদিন? প্রতিদিন। মাস শেষে কোনো এক্সট্রা কিছু জমা দিতে হয় বা এরকম কিছু আছে? না, না বলে নাই। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার কি টাকাগুলো দিয়ে চলছে, বা আপনার যদি অন্য কিছু হতো তাহলে আপনার মানে কি হলে আপনার সুবিধা হতো? বাবা জমাটা একটু কমাইলে ভালো হতো। আচ্ছা আচ্ছা, আর আপনার এটা দিয়ে আপনার ফ্যামিলি যারা, তাদের কি চলছে বা আপনার কোনো কষ্ট হইতেছে এখন? আচ্ছা, কি কি সমস্যা হয় আপনার মনে করেন? এখন তো জমা দিয়ে কোনো দিনকে 1 টাকাও থাকে না ঘরে। আচ্ছা, 300 টাকা দিলে কোনো দিন থাকে, কোনো দিন থাকে না। তাহলে আমার ফ্যামিলি নিয়ে চলতে খুবই কষ্ট পাইতেছি। আচ্ছা, ধন্যবাদ মামা আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ। Now I'm going to be quoting a certain rickshawala, a real actual translated quote from a certain rickshawala. On days I make 300 in a jiffy even before I know it. But then on days I come back with barely 100 taka in my pocket. It really depends a lot on the weather and traffic on a particular day. But on average it's around taka 400 and 500. But however, when I have to submit about 300 taka to the owner of the rickshaws every day, I am left with very little in my pocket to support and provide for my family. And it gets hard for me. It gets hard every month when I'm in debt and I have to take loans, and these loans have to be repaid. But I do not have any surplus left with me to repay any of the debts that I have currently. By the video, I, Nazim Kamol Hassan, on behalf of my group mates, can conclude that rickshaw puller play an important role in our day-to-day life. They are like bread and butter to the life of common people. It is the easiest and affordable transportation to travel a small distance. We often see that people argue with them about the fare and tends to give a lower fare than they actually deserve. We should not do this, as they have to give a big amount of the income to pay the price of the rickshaw owner as the price for hiring the rickshaw per day. After deducting that price, they barely have any wage left in their hand for their daily needs. They are not very literate, thus it is much obvious that they will make more mistakes. We should not behave rude with them, rather respect them as they work night and day to pull rickshaw in order to bear the daily expense of their family. To all said and done, we think our country has a huge number of rickshaw pullers who lead their life at low wage and is thus an anchor to our economy. We should all come forward to create scopes for them to do better by transferring them to work in other sectors and converting our huge lower sector population into a thriving manpower which can contribute to the economy for our country. Thank you all.